Happy morning, students. I welcome you all to our PVM e-learning channel, and let's begin with the lesson that we had started with last time. And we were at page number 36, the lesson, the unit 1.4, Big Data, Big Insights. We learned about data, the units, okay, about the unit of measurement, okay, that how do we count, measure, okay, and scale the data also. There is the unit, the bytes, and that is stored. There is infinite, right, space available there on internet, that is stored and monitored, right? And how this information about the viewers, about the customers, about the learners, you know with whatever intention, right, you are visiting the social sites, shopping sites, and the apps and many other things on internet, right? Here you get to know many more things on internet and social sites and so many other sources through which we come to know about the existing knowledge in the world, okay, that is stored, right, and even is being added to the existing data. And every day the data in its size, 5 words last time we learned. Let's see in the paragraph number 1, right, let's see what words were those. Volume in size, variations in variety, velocity and the space, okay, at which it is moving something, the speed at which something is moving, right, continuously. It is going on the process of adding more and more to this data, and veracity and value every time it is being added, and also being preserved and monitored and analyzed, okay. So this is how last time we had also taken an example about this information, that how this information is useful for the viewers, for the readers, okay, or users. The word in this field, the word is users. We all are users. We are visiting these sites and getting more and more information, and as per the detail and the interest of the users, we start getting information related to that subject topic, okay, related to that subject topic. And this data, this is called data. Like us, there are many other users all over the world. When they show their interest, so more and more information is collected, okay, and provided to the users. And many, then based on this collected information, the people, okay, suppose businessmen or some other people, they want to develop and make progress in their business. They use this information, that what way the users are showing their interest in, and what do they actually need, okay. Suppose if I'm looking for a wristwatch, okay, on internet, and trying to find out what would be suitable for me, affordable for me, and that would be in my budget. So accordingly, in the same way, others are trying to find out particular wristwatch, then definitely with the the quantity of, let's say, the quantity of users, those are asking for or looking for certain kind of watches, wristwatches, then definitely the the company men, right, they would try to provide
as much as possible, the kind of the watches to the particular users. They would definitely give you discount. They will definitely send you messages and would try to hammer it, okay, on the minds of the users to buy it, to attract more and more, you know to make them buy their product, right? So this is what the data is. And here in this lesson basically we have learned about data, its collection, and how this data is stored, how this data is monitored, and after this data is analyzed. Okay, that is the basic concept behind this. And day by day, the people are using this data, keeping this in their mind, okay, and the preferences of the users, they try to bring change in their business, okay, and their trends, right? So we were at here on in the first paragraph. So students, once again, happy morning. Sakshi Patil, Tushar Patil, yes. Good morning students, once again. So let's go to the lesson. Big data, big insights. Big information, big insight, big understanding, and the bigger we get, the outcomes also, the results also. If you have good knowledge of some, about the particular field, having more and more information and the knowledge about it, definitely the outcomes will be positive. The outcomes and the results would be in your favor only. That's why many big companies, they take the help of this data. They collect, they want more information, okay, what is the trend going on, what is the preference and the choice, and the attraction, right, the users have towards things. They try to understand their mentality of the users. And this mentality, actually, when we visit certain sites, when we share our comments or anything, okay, that shows the mentality of the users. And with the help of this, the companies, this businessmen use this data and try to understand the psychology of the users, and accordingly they start producing the product in the way, right? So here we were at page number 36. Let's go to the page number 36, students. So the data available to industries and companies, as I told you, okay, whatever the data is available and stored and after monitored, okay, they try to analyze who these industries and companies, okay, is enormously, okay, is enormously increasing in volume, in size, variations, in the varieties of way, okay, and velocity, veracity, and value. This is how everything is being changed, and data is every day, it is being piled up, it is being increased day after day. Such a big data is easy to obtain, but too massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. As I told you, okay, that this big data is so big, and for that, to deal with this, to handle this big data, they now need, with the changing course of time, या बदलत्या वेळेनुसार, ही जी माहिती ज्या माध्यमातून गोळा केली गेली आहे, ज्या इंटरनेटवर स्टोअर केली गेली आहे, ही एवढ्या भल्या मोठ्या आकाराने मोठी आहे की त्यासाठी they have to use what, they have to use big data analytics, a
kind of method to analyze this, to sort out this. Okay, right? They have to divide, right, and separate this one from other as per the need of the company, of the particular organization. If they want to start and do something in the business, then have to separate this big data. They don't need this all together. कंपनीला, ऑर्गनायझेशनला, इंडस्ट्रीज ज्या काही चालत आहे त्यांना सर्व काही डेटा सर्वच कामाचा असं नाही, त्यांचा कामापुरता है ना, कस्टमर्स, युजर्स यांची काय रिक्वायरमेंट आहे, त्यांना काय पसंत आहे, त्यानुसार तो डेटा स्वकामासाठी यूज करण्यासाठी हे कंपनी त्याला ॲनालिटिक्स एक सिस्टमॅटिक पद्धत मेथडद्वारा त्याला ॲनालाइज करत असतात. Okay, now I am moving ahead again with this. So big data analytics is the complex process. As I told you, it's a process and it's very complex. Okay, it's a complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences. As I told in the beginning only, okay, customer preferences, what is the choice, the preference, okay, the wish and desire of the customer. What do they actually want? What way they want, okay, the product, what way they want, the information, okay, the knowledge about the field. So keeping this in mind, okay, the choice, the preferences of the customer, also the trend of the market, and in the way, you know, the hidden pattern behind this. So they have to work on this, you know, the companies and industry, the representatives and the workers they have employed there for, you know, revealing this all, separating this all. They try to, you know, work on this, the process. They start doing process on this, you know, available data. And what do they do more? Okay, with such a huge data available with the industries, you know, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. And definitely, as I told you, okay, if you have information about certain, you know, area, right, or about the subject matter, about the field, okay, you can, you know, solve your problem beforehand. है ना, सर्व म्हणजे अडचण येण्याआधीच तुम्ही त्या समस्यांवर मात केलेली असते. आपण काही नवीन बिझनेस करू इच्छित असू, आपल्याला काही आपल्या कंपनीचे प्रोडक्ट छानपैकी विकायचे असणार, तर कस्टमर्सला काय हवं आहे, कधी हवं आहे, कुठल्या सीझनमध्ये हवं आहे, कधी गरजेचं आहे, प्रोडक्शन कधी वाढवायचं आहे, या सर्व गोष्टीचा अंदाज आहे ना आपल्याला त्या साईट्सवर, त्या आहे ना या माहितीचा आधारे किंवा युजर्सचे जे व्हिजिट करतात त्यांचा जो डेटा रेकॉर्डेड असतो त्या हिशोबाने आपल्याला माहिती कळत असते. आणि त्याच पद्धतीने इट हेल्प्स यू to reap. To reap means what? To get the benefits. Reap means what? To get, you know, when the harvest comes, है ना, जेव्हा पीक कापणीचा वेळ येतो, तो काय आहे ना, तो हंगाम आहे, राईट, पीक कापणीचा, आणि त्याने आपल्याला प्रोडक्ट्स आहे ना शेतातला जो माल मिळतो, त्याच पद्धतीने अशा या डेटा जो अवेलेबल आहे, वॉट एव्हर द डेटा इज अवेलेबल, यू नो, विथ द हेल्प ऑफ दिस डेटा, इट्स लाईक, यू नो, it's like a reaping, it's like harvest, you know, or it is like cutting the crop or getting the benefits. ओके, जसं शेतकरी पूर्ण वर्षभर यांना राबतो आणि नंतर त्यातनं जो उत्पन्न येतं, जेव्हा हंगाम येतो कापणीचा, तेव्हा त्याला त्याचं फळ मिळत असतं. त्याच पद्धतीने डेटा जो स्टोअर केलेला असतो, त्या डेटावर प्रोसेस करून, काम करून, माहिती मिळवून, है ना, कंपनीज किंवा इंडस्ट्रीज किंवा ऑर्गनायझेशन्स या जो कोणी सो कॉल्ड, यू नो, गरजू असेल, तो त्या माहितीचा उपयोग करून त्यातला जास्तीत जास्त बेनिफिट घेण्याचा प्रयत्न करत असतो, जेणेकरून त्याला भविष्यात येणारा ज्या अडचणी आहे त्या तो सॉल्व करू शकतो किंवा त्याला येणारा जो तोटा आहे तो टाळू शकतो. ओके, सो रीप द मॅक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट. ओके, मोर अँड मोर बेनिफिट फ्रॉम द data.
many industries, right, have advanced by miles from their competitors, and this is how the companies, right. If you take the example of let's say example of election also, these politicians, right, they hire the people, those are very you know important in the case of this study. Okay, in regard of the study, they hire them and they ask them to do the survey. Okay, so they get more, and these people, you know those have been hired for this, they start and they try to understand the psychology of the people whom they are going to cast their vote in favor. ओके, की क्या कोणत्या पद्धतीने जे वोटर्स आहे कोणत्या पार्टीला आपलं मत देऊ इच्छिता, त्यांचा काय कल आहे, त्यांचा काय मागण्या आहे, त्यांचा कुठे ना त्यांना त्रास झाला आहे किंवा त्यांच्या जखमांवर त्यांच्या त्या मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, अशा या सर्व गोष्टींचा एक सर्वे केला जातो. म्हणजे काय, आपल्याला त्या पर्टिक्युलर एरियातल्या लोकांच्या वोटर्सचं माहिती मिळते आणि त्यानुसार मग तो पॉलिटिशियन्स आपले सर्व येणाऱ्या ज्या इलेक्शन्स जे कॅम्पेन चालेल त्यामध्ये त्या इलेक्शनमध्ये तो राजकीय नेता काय करत असतो, सर्वांना प्रॉमिस करत असतो की येत्या या पंचवार्षिक योजनेत तुमच्या या क्षेत्रात मी हे काम करेल ते काम करेल. लोकांचा सूर ओळखून, लोकांच्या मागण्या, त्यांच्या मेंटॅलिटी ओळखून मग ते कसल्या पद्धतीने त्या नेत्याने त्यावर माहिती दिली, कारण की त्याच्याकडे ती माहिती होती त्या एरियातली लोकांच्या गरजा काय, त्यांच्या अपेक्षा काय, त्यांना कसल्या पद्धतीने पीडा होत आहे, ह्या सर्व गोष्टींचा सारासार उपयोग त्या सर्वेतनं त्या इन्फॉर्मेशन लाईक दॅट इंटरनेट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स यू द पॉप्युलेशन ऑफ दॅट एरिया. ओके, means in the same way on internet you can easily get the requirements of the people and their demands and the population and their category, their classes, first class, second class, middle class, lower class, like that you can find that everything on internet also, if you try to find. So here that political, okay, the leader can use this data also for that election campaign. Okay, so this is how in this area, and the other companies, they leave their other company, means particular company is using this data. If the company is using this data, definitely this company is going to leave behind other competitors. आणि अशा पद्धतीने जर कोणी एक कंपनी या डेटाचा उपयोग करत असेल, नक्कीच त्यातल्या ज्या कॉम्पिटिटर्स आहेत, त्यातले जे भागीदारी या कोणी दुसरा स्पर्धात्मक या कोणी कॉम्पिटिटर्स असेल तर त्यांना मागे सोडण्याचं काम ही कंपनी करू शकते, ज्या कंपनीने असला डेटाचा उपयोग केला आहे. ओके, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा that is important, but what the organizations do with the data is what matters. And see, data is so big. Okay, everything is available, whatever you just ask for something, immediately, instantly you will get information. So data is there. What is important? What way the organizations and the companies and the industries are working on this data, that's using this data and implementing their strategies, okay, their measures on this. ओके, हे काय उपाययोजना करतात, त्यावर काय अंमलबजावणी करतात, हे महत्त्वाचं आहे. माहिती सर्वांना आहे, डेटा सर्वांसाठी अवेलेबल आहे, परंतु तीच कंपनी, तेच लोक, तेच ऑर्गनायझेशन पुढे सक्सेस मिळू शकतं ज्या कंपनीने त्या डेटाचा एकदम अगदी उत्तम प्रकारे त्याचा उपयोग केला असेल, तीच कंपनीला फायदा होत असतो. ओके, त्याच कंपनीला फायदा होत असतो. राईट, सो वी हॅव इन दिस वे फिनिश द फर्स्ट paragraph of the lesson. Okay, and here we understood first of all what is data,
how it is stored, how it is monitored, how it is analyzed, and how it is going to be beneficial, or how it is going to give benefits. Okay, and helpful, would be helpful for the users or the other companies and the industries to get more and more benefits with the help of this data in their profession, in their the whatever the work they have been doing. Okay, so this is how we have learned, right? And it is really with the advancement of technology and this information, it has become very easy for people to do excellent, okay, to give their good performance here in their field. So let's move ahead, and here also sorry, we are also going to learn. If you see that there are the ways, okay, there are other ways that, or the fields, if you see in that field, and there are the particular users are there, or the fields are there, they use this data for getting more and more benefits out of this big data. So uses of big data, if you see, okay, there are, I think, okay, they get the lesson has particularly highlighted 8 important revolutionary outcomes, and we see that how this kind of the outcomes we find in the different fields, like location tracking, understanding the weather patterns, healthcare industry, food, banking, finance and trading, sports, advertising, entertainment and media, education industry. So these are different kind of if you say fields and the areas where this data is analyzed and used for their sake, for their purpose, and they reap more and more benefits and take the advantage of this data for doing better or making progress in the field, right? So yes, Marathi bola sir, ठीक है. Narayan Koli, great. Yes, I'm switching to Marathi also. Okay, तर अशा काही 8 आता कळालं आपल्याला डेटा काय आहे, कशा पद्धतीने हा डेटा गोळा केला जातो, काय लोकांचे मेंटॅलिटी आहे, त्यांना काय कसल्या गोष्टीची आवड आहे, ते काय बघत आहेत आपण हे सर्व बघितलं की आपण जर डेटा या पद्धतीने जर आपण इंटरनेटवर व्हिजिट करत असो, सोशल साईट्सवर व्हिजिट करत असो, मी कुठल्या एक पुस्तकाविषयी माहिती विचारत आहे, बघत आहे, शोधत आहे, तर तिथं आपली माहिती स्टोअर केली जाते की असा एक व्यक्ती ज्याला पुस्तकाची माहिती आहे, निशांत सोनार, सपोज आय एम देअर, ओके, अँड शेअरिंग some information or and willing or trying to seek and find out information about some particular book, त्या पुस्तकाविषयी मला माहिती हवी, तर माझा तो एक प्रेफरन्स तिथे ॲड होत असतो की ह्या पुस्तकाविषयी मागणी आली आहे, या पुस्तकाविषयी माहिती विचारण्यात आली आहे. तर असे खूप काही युजर्स असतील, त्यांच्या हिशोबाने ती माहिती तिथं रेकॉर्ड होत असते की असली या पुस्तकाची डिमांड आहे. तर मे बी इट इज पॉसिबल, असं होऊ शकतं की जो त्याचा पब्लिशर असेल त्या बुकचा, ओके, रायटर असेल, त्यांना ती माहिती मिळत असते, त्या डेटाचा त्या उपयोग करत असतात की एवढ्या प्रमाणात ह्या कॉफीची काय केलं गेलं पाहिजे, प्रोडक्शन, ओके, त्यांना पब्लिश केलं गेलं पाहिजे किंवा त्यांना त्याचं छापले गेले पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात ते बुक्स, ओके. तर ही माहिती किती प्रमाणात छापली गेली पाहिजे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये याची मागणी जास्त आहे, ही माहिती कोणाला मिळाली, त्या पर्टिक्युलर पब्लिशरला, ओके. त्याला माहिती मिळाली की अशा पुस्तकाची डिमांड एवढी आहे, एवढे लोक इच्छुक आहेत, त्याला डिमांड आहे, तर या गोष्टीने त्याला फायदा होत असतो. अन्यथा त्याला माहीतच नाही की कुठे काय डिमांड आहे, काय त्याची मागणी आहे, किती प्रोडक्शन व्हायला हवं, किती कॉपीज, नाही तर प्रोडक्शन व्हायचं त्या कॉपीज तशाच पडून राहतील. तर हा पण एक
आहे ना चर्चेचा किंवा एक माहितीचा भाग आहे की कसल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग होत असतो. ही माहिती बेसिक आहे ना त्या या एकदम सिंपल पद्धतीने आपण या पहिल्या पॅराग्राफमध्ये अनुभवली आहे, अभ्यासली आहे. आणि यानंतर आपण हाच डेटा कसल्या पद्धतीने हा बिग डेटा जो आहे हा जो डेटा आहे कसल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे ना याचा वापर केला जातो, ते असे 8 क्षेत्र, असे खूप काही क्षेत्र आहेत. ओके, त्यांना सर्वांना इथं मेन्शन करणं शक्य नाही, परंतु एकदम सोप्या साध्या पद्धतीने साधारणतः 8 असे क्षेत्र त्यांनी निवडले आहेत की या ठिकाणी या बिग डेटाचा ज्या इंटरनेटवर अवेलेबल जो माहितीचा साठा आहे त्यांचा कुठे कुठे उपयोग होतो, कसल्या पद्धतीने त्याला ते उपयोजनात आणू शकतात, याविषयीची माहिती या लेसनमध्ये आहे. आणि आपण जाणून आहोत की आपण जेव्हा आपण शेअर करत असतो आपली माहिती जात असते, आपल्या वैयक्तिक माहिती तिथं स्टोअर होत असते. आणि अशा पद्धतीने आपल्या वैयक्तिक आहे ना माहिती जेव्हा स्टोअर होत असते त्याच पद्धतीने त्याचा काही दुष्परिणाम त्यालासुद्धा सामोरं जावं लागतं. हे जसे ऑनलाईन फ्रॉड होतात किंवा तुमची माहिती गोळा करून तुमच्याच विषयी आहे ना काही वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचे अकाउंट हॅक करू शकतात वगैरे वगैरे, ह्या सर्व गोष्टी आल्यात. आणि त्यापासून कसं वाचावं या पद्धतीची आहे ना या लेसन थ्रू या पोस्ट सेक्शन थ्रू तुम्हाला माहिती देण्यात येत आहे. राईट. सो हे 8 क्षेत्र कुठली जस्ट मी वाचून दाखवली आहे. लोकेशन ट्रॅकिंग, सेकंड अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न्स, थर्ड हेल्थ केअर इंडस्ट्री, fourth banking, finance and trading, fifth sports, sixth advertising, seventh entertainment and media, eighth education industry. असे 8 असे क्षेत्र त्यांनी निवडले आहेत की ज्या क्षेत्रात ह्या बिग डेटाचा ह्या माहिती संकलनाचा उपयोग होत असतो. आणि ते आपण आता झाली आहेत 1च मिनटं बाकी आहे, तर या पद्धतीने आपण या माहितीचा या इतर क्षेत्रात सुद्धा त्याचा वापर पाहण्यात येतो किंवा त्याचा उपयोग होत असतो. ठीक आहे. आपल्याला अगदी सोप्या पद्धतीने एक जर एक्झाम्पल घेतलं की कुठल्या आपल्याला सपोज जायचं आहे पुण्याला या मुंबईला जायचं असेल तर कुठल्या अशा आहे ना रस्त्याने किंवा हायवेजने जावं लागेल, कुठल्या एरियातनं जावं लागेल आहे ना. अशा खूप काही मोठ्या सिटीज असतात, मुंबई पुण्यासारख्या आहे ना, इंदोरसारख्या. राईट. अशा या ठिकाणातनं आपली गाडी जात असताना कुठला रूट चूज करावा, ओके, कुठे ॲक्सिडेंट प्रोन झोन आहेत किंवा कुठल्या ठिकाणी जास्त ट्रॅफिक नाही आहे असला आपण तो मार्ग त्या जी पी एसचा सहारे आहे ना त्याचा मदतीने आपण ती माहिती मिळत असतो. ते आपण लोकेशन ट्रॅक करत असतो की कसल्या पद्धतीने कुठल्या मार्गाने आपण आपला रस्ता साधू शकतो या आपला मार्ग मोकळा करू शकतो. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, ती बिग डेटा आपल्याला माहिती पुरवत असतो ऑनलाईन. राईट. सो अशा पद्धतीने या बिग डेटाचा वेगवेगळ्या क्षेत्रात उपयोग होत असतो. आपण हे कंटिन्यू करणार आहे. राईट. वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट पिरियड. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू मे आस्क. जर तुम्हाला कुठली शंका असेल, काही विचारायचं असेल, आपण विचारू शकता. आय एम वेटिंग फॉर अ मिनिट. ओके, फॉर दिस क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन. जर आपण ऑनलाईन आहात, काही विचारायचं असेल, विचारू शकता. अगदी 1 मिनिट बाकी आहे, त्यासाठी आय एम वेटिंग फॉर युअर क्वेरीज. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू मे आस्क. Fine, I think you don't have any doubt. Okay. Fine, then I will stop here and will definitely continue this lesson in the next. Right. All clear, sir.
Tushar Patil said on it clear. Thank you. Thank you students for joining the class, and even ask your other friends to join the class and take you know the the benefits out of this. You know what our school has started this this campaign, let's say. Okay, so take and the benefits and use this for your improvement, better improvement. Fine, I will stop here and continue this lesson, okay, in the next session. Thank you students for joining the class.